So, yep, okay. Хорошо. Okay, we can Okay. start. Thank you. Okay. Hello, everybody. Добрый день. It's the only Russian word I know. My name is Professor Jodie Copley, and I'm from the University of Queensland. Do you want me to stop there, Janelle, or keep going? You can continue. Yep. Okay. So I'm currently the head of the occupational therapy program at the University of Queensland. In Australia, occupational therapy is a well-established profession. The program at the University of Queensland recently had its 70th birthday. 70 or 70? 70. Oh, yeah, okay. Let me translate. It's Yes. enough, I think. Всем здравствуйте, добрый день. Сегодня у нас профессор Джоди Копли из университета Квинсленда, Австралии. Она является на данный момент руководителем, главой программы по эрготерапии, трудотерапии, то есть кому как понятнее. Их как бы в Австралии эта сфера развита уже давно, и вот их программа в университете в этом году отмечает как бы 70 лет. Yep. So there are currently 26 university occupational therapy programs in Australia, and the role of occupational therapists in Australia is fundamentally about occupation. So what we mean by occupation is the daily life activities that people do, the things they want and need to do, and what gives them purpose in life. Мгм. В Австралии существует 67 университетских программ по эрготерапии, и эрготерапия, она имеет огромную фундаментальную, как бы базовую роль в реабилитации, как бы в лечении пациентов. И что подразумевается под эрготерапией или, да, вот этой активностью? Это все повседневные жизненные активности людей, то есть все, что они делают, все, что позволяет им достичь каких-то их ежедневных целей и задач. Yeah. So while occupational therapists work in lots of different settings, including acute hospital care through to rehabilitation and in the community, we are always focusing on what is going to help the client or patient be able to do their daily life activities and the things they want to do in work, leisure, self-care. Мгм. Эрготерапевты работают на всех уровнях, начиная с неотложных, как бы, экстренных госпиталей до реабилитационных отделений и в обществе, то есть какой-то там в социальных сферах. И в своей практике они постоянно задаются вопросом, как бы думают над тем, что поможет им, что позволяет им выполнять их повседневные активности в их жизни, в их уходе за собой, в их, возможно, работе и как бы во всех их сферах. Yep. I know there are some people here who also work with children. So I should have said productivity rather than work, which includes being a school student, learning, playing, all of those things as well. Мгм. В детской сфере, то есть это включает еще все активности там в садах, школах, как это быть там школьником, студентом, как читать, писать, то есть какого-то вот такого рода задачи. Are you happy, Anna, for me to start with the presentation now? Yes. Wonderful. Yes, please, Jodie. Thank you. Okay, so thank you for the invitation to talk to you today about hypertonicity management. As you can see from the slide, am going to focus on the broad topic of clinical decision making. And that is because in this aspect of practice, there is a large need for individualizing the way that we apply interventions and treatment for people with brain injury. Мгм.
То есть мы сейчас переходим непосредственно к нашей презентации, и как видно из названия, то есть это принятие клинических решений по лечению гипертонуса, то есть повышенный тонус – это одно из проявлений повреждения головного мозга, и соответственно, принятие решений, потому что каждый раз необходимо индивидуализировать, то есть персонально подбирать решение под каждого пациента с тем, что ему конкретно. Yep. And for this presentation, I will focus on upper limb hypertonicity management because that is my area of expertise. But in future presentations, some of the colleagues I work with may be able to also talk about lower limb hypertonicity. Мгм. Сегодня основное внимание будет уделено верхней конечности рукам, потому что наш профессор Копли на этом как бы специализируется. Но, возможно, в будущем, на следующих лекциях, часть ее коллег, возможно, могут нам рассказать о спастичности гипертонусе также в нижних конечностях. Yep. Next slide, please, Anna. So this is a very large topic and one where myself and my colleagues might do whole day training or multiple days of training in this area. So today we only have an hour. So what I thought we would do is focus on some key assessment processes that I think are the most important to prioritize in assessment for our patients and to introduce a way of making decisions, a decision-making aid that will help to decide on individualized interventions, as well as starting to think about a couple of particular interventions, splinting and casting, and when they might be indicated. Профессор говорит о том, что она и ее коллеги могут целыми часами и по несколько дней рассказывать об этой теме, потому что это на самом деле очень огромная проблема, и это очень разностороннее явление. На данный момент у нас есть всего лишь час, и, соответственно, мы сфокусируемся на таких моментах, как обследование пациентов, то есть как проверять пациентов с повышенным мышечным тонусом, как индивидуально, персонализированно принимать решения по тому, какие мы результаты получили в этом обследовании. И также мы остановимся на некоторых методах вмешательств, которые могут им помочь, такие как наложение различных ортезов шин, гипсовых повязок, и кому и когда они показаны. Yep. Next slide, please, Anna. So because we are just able to touch on some of the information, this slide just shows you that there are some other resources that you can tap into for ongoing learning, because this area of practice is complex for us here in Australia as well. And we have a special interest group in Queensland that has a lot of members. How many members, Mary? Maybe a couple of hundred members in Queensland. And we have education events and we have also some written materials that we've produced to assist with hypertonicity service development. Так как у нас есть всего лишь час, и мы только как бы коснемся каких-то основных моментов касаемо вот гипертонуса спастичности, здесь даны некоторые источники информации. Она рассказывает о том, что проблема спастичности, она довольно сложная и комплексная, и у них непосредственно в университете также есть группа интересов, которые проводят встречи, проводят различные образовательные мероприятия, и членами этой группы является несколько сотен человек. И также вот они имеют некоторые электронные источники информации, откуда можно получить вот какой-то материал. Yep. So even though
these events and these webinar, we often have webinars, they're all in English. You're still very welcome to join the interest group if you would like to be part of those events. And similarly, you can see there is a hypertonicity training package that has been developed by Queensland Health. And my colleague Mary, put your head in, who is an expert, an expert occupational therapist in Queensland, has been involved in developing this package. And once again, this is in English, but you are able to access that if it's something that would be helpful to you. Oh, thank you. На данном слайде вы видите активные ссылки. Первое — это вот группа интересов, и также профессор говорит о том, что вы можете вступить в него, если вам это интересно, это может быть полезно. Единственное, это все на английском языке. Вторая ссылка — это на пакет обучения. Коллега профессора, квалифицированный эрготерапевт Мэри, она как бы организовала, вот собрала всю эту информацию. И там также много материала на английском языке, но вы можете как бы вступить, смотреть, возможно, можно будет там каким-нибудь переводчиком пользоваться и получать оттуда информацию. Все на английском языке, но они открыты. It's for free and we Yes, can it's for join free. it without... Yep. Yeah. И это, Yeah. да, это довольно редко. Это бесплатно, то есть не требует никаких вступительных взносов. И Yep. Thank you. я подала что-то к этим ресурсам. So I will also send the link in the chat to the resources. Yes. Мгм. Yeah, and Anna, Mary will also send you a little bit of a guide for being able to access that link and working through the package. Amazing. Thank you both so much. Yeah. On the right there, the other thing you see is the textbook that I have co-authored on neurorehabilitation of the upper limb. Again, it's in English, but it is an ebook as well if you want to access that. And it has, it goes from theory to practice. So it has lots of theoretical information right through to specific instructions for constructing splints and casts and things like that, and case studies. О, thank you. Справа вы видите именно текстовый учебник или текстовый материал, книгу, которая была написана также профессором Копли вместе с коллегой. И там есть информация как теоретического плана, и оно плавно перетекает в практические рекомендации. То есть начиная от каких-то объяснений механизмов процесса всех вот гипертонуса и до того, как практически создавать различные варианты шин и сплинтов, вот этих гипсовых повязок, как их правильно делать. Да, она тоже на английском, но, возможно, будет полезно. Yep. Next slide, please, Anna. I won't spend much time on this slide. It's just as a reference point, just to make it clear that we know there is a range of different types of disturbances in muscle tone, and what we're focusing on today is hypertonicity, which we could consider as increased resistance to movement. And sometimes we use the term spasticity to as the same term as hypertonicity. I would consider spasticity to be one component of hypertonicity, but that's what we're focusing on today. Мы не сильно долго будем останавливаться на данном слайде, потому что он дан только для того, чтобы мы с вами освежили свои знания и как бы вспомнили, что есть большое количество нарушений мышечного тонуса. Одним из них, на котором мы сегодня подробно остановимся, это является гипертонус. Также вот наряду с термином гипертонус очень часто мы используем слово спастичность как аналог, но профессор Копли говорит о том, что спастичность является одним из компонентов гипертонуса, но не является полностью как бы его синонимом. Yep. Slide, please, Anna. So one of the first key messages when we're looking at upper limb intervention
where there is hypertonicity after brain injury is to start with a holistic picture of the person you're working with, because anything that you do with regard to their upper limb impairment will only be useful insofar as it has a positive effect on their daily life. So these principles are really important, that what you choose to do actually addresses those daily life goals, and the daily life goals need to be realistic and collaboratively set with the client. Do you want me to stop there, Gina? Окей. Can I translate? Yeah. Перед тем, как бы приступить к работе с пациентом, говорится о том, что нам необходимо целостно, вот, холистически к нему подойти. Любые вмешательства на верхние конечности будут иметь положительный эффект на его состояние, только если они как бы улучшают непосредственно его повседневные какие-то активности, они как бы реалистичны, и они также должны устанавливаться совместно с клиентом или пациентом. То есть мы за него не решаем, а именно с учетом того, какая у него жизнь, какие потребности, мы вот как бы их устанавливаем вместе. Yeah. So any techniques that you might use to reduce upper limb impairment, such as reducing hypertonicity or lengthening contracture or promoting activity, is techniques that you use that support achievement of those daily life tasks and goals. So linking together the aims for what you're doing with the upper limb with how that will achieve daily life goals. То есть, когда мы используем какие-то техники для снижения гипертонуса, для удлинения вот этих контрактуренных мышц, или какие-то активности мы с ним тренируем, нам всегда необходимо иметь в виду, и мы должны всегда связывать, как то, что мы делаем, то есть вот эта вот техника помогает ему достичь тех целей в повседневной активности, которые вот он себе поставил, и они всегда должны идти вот в этой связке, что то, что мы делаем, обязательно ретранслируется, приводит к тому, что он достигает вот необходимых изменений, необходимых для его жизни. Yep. And the third point there is that any intervention will only really be successful if it can be maintained in the person's usual environments, their home, their work, their school, wherever they are, which means that we as clinicians need to really deeply understand and incorporate their context in what we recommend for their upper limb rehabilitation. И все наши вот эти вмешательства, наша помощь будет на самом деле успешна, если она как бы встраивается в его привычную, его повседневную жизнь. То есть его дом, его школа, там, его работа. И для этого нам очень глубоко необходимо понимать и учитывать, вот в какой среде он находится, кем он является, какие для него важны активности, и вот согласно ним действовать. Yep. Next slide, please, Anna. Anna, would people be familiar with the ICF? One more time, please. The International Classification of Functioning, and yes, they are familiar. Great, excellent. So what that means then, those principles that I just highlighted, what that means is that when we're looking at assessment or information gathering, it's very useful to do that at the 3 levels of the International Classification of Functioning. So when we have clients with hypertonicity, we tend to focus on body structure and function, but it's very important that we also gain information at the level of activity or their capacity, what they're able to do with their limb, but also their participation and what they actually do with their limb, because if it's too hard to use it, they're not going to use it. In addition to the ease of care for their caregiver if they have quite significant disability.
Вначале был вопрос, насколько мы знакомы с международной классификацией функционирования. Это то, над чем мы начали в последние годы говорить. И там есть разные уровни. Есть уровень части тела, строения и функций тела, и на этом уровне мы должны проверить. Потом следующий уровень — это активность, то, какую активность он может сделать. И следующий уровень — это participation, то есть это участие. То есть, допустим, если мы говорим про активность, это то, что он может что-то схватить, то участие — это, к примеру, то, что он на работе, может быть, что-то перебирает, там, не знаю, на заводе. То есть это вот эти разные уровни, как бы подробного такого анализа, какую деятельность человек совершает. И вот наша оценка должна быть на всех этих уровнях. Затем мы их все объединяем, и вот дальше к какому-то там выводу приходим. Yep. Yeah, so there will be more likelihood of achieving goals, clients achieving goals, if we're able to link those three levels together. And I'll give some examples of those in a moment. And you can change the slide if you like. Мгм. Мгм. То есть то, как мы и сказали, на все эти три уровня мы оцениваем, затем их объединяем и как раз выставляем цель клиента вместе с ним. Yep. So this is a summary of what I would recommend in terms of assessment that is efficient for you, because there are lots of different assessments, assessment tools, measurements that you can do for somebody with upper limb hypertonicity. But to be able to target your assessment, it's important to follow this kind of process. Мгм. То есть сейчас вот на данном слайде будет такая некоторая сумма, то есть какое-то обобщение того, какого рода оценку мы должны провести, потому что вообще в мире существует огромное количество различных систем оценок, различных таблиц, шкал для проверки вот там гипертонуса мышц. Но вот сейчас нам предоставят определенную схему, которая будет для нас максимально как бы эффективна для того, чтобы именно сделать такое более точное целеполагание для пациента. Yep. So what I'm suggesting is that rather than start with measuring and assessing the upper limb, you start with the person, their life, their context, their roles, what's important to them, and then you use that to guide your assessment. So you start by observing them doing tasks that are important to them, and use your observation to then selectively measure the impairments you need to measure that relate to the activity. Мгм. То есть перед тем, как непосредственно, ну, то есть как мы обычно делаем, да, то есть если нарушена рука, мы начинаем сразу ее как-то проверять. Здесь профессор говорит о том, что до того, как начать непосредственно нарушение руки проверять, вы посмотрите на самого человека. То есть какие активности ему доступны, что он делает, как он делает. Можно за ним просто понаблюдать, можно какие-то важные для него задачи, которые он перед собой ставит, попробовать выполнить. И вот уже во время этого наблюдения для себя сделать какое-то заключение, чтобы непосредственно вы хотели проверить. Yep. And then it's also important when you're looking at setting goals with the client and their family that you as the clinician have a sense of what level of function is going to be realistic to target for each person, because there are many clients who might want to achieve goals that are required lots of fine manipulation and control, but that may not be realistic at that point in time. So targeting a realistic level of function will assist that process of being able to then target your intervention to match with that goal. На этом этапе также очень важно правильно поставить цели. Мы периодически об этом говорим, что цели должны как бы принципам SMART соответствовать, то есть они должны быть
в первую очередь реалистичны. Мы, как клиницисты, как бы можем более адекватно понять, какой уровень функционирования у пациента сейчас. Они могут иногда ставить нереальные цели, которые требуют очень тонкого контроля, там, допустим, пальцев каждых. И если мы видим, что на данный этап для него это недоступно, то как бы вместе с родственниками пациента, вместе с самим пациентом нам необходимо как бы обсудить и поставить такую цель, которая будет достижима на этом этапе, и все наши вмешательства, какие-то вот занятия или какие-то помощи, которые мы ему оказываем, должны быть как раз размерны, то есть они должны подходить под вот эту цель, которую мы на данном этапе поставили. Yep. For those of you here who are involved in training or education, on the right there is a paper from some research my team was involved in that looked at what the competencies required for upper limb hypertonicity practice. So what knowledge, skills and practices are the key things to allow competent upper limb hypertonicity practice. Мгм. То есть справа у нас также эта статья, в создании которой участвовали профессор Копли и ее команда. И там есть перечень определенных необходимых компетенций, знаний, каких-то умений, которые необходимы для эрготерапевта, для того, чтобы вот принимать решения и чтобы помогать пациентам, у которых имеется гипертонус мышц верхних конечностей. Yeah. Next slide, please, Anna. So I referred to levels of function. So here is an example of the levels of function that you might target for any individual client you have. So this is in a range of from, if you look from the bottom, is the most the finer, most sophisticated functions of the upper limb, and at the top is much more basic functions of the upper limb. So starting at the top with just people who are unable to move their limb at all, where you might be aiming for goals where you're supporting comfortable positioning for their whole body movement so that they're not in a position that is getting in the way of their positioning and their comfort. And then that moves down to being able to use the limb as a counterweight if there's no other distal or more controlled movement available, down to being able to use the hand as a stabilizer, being able to grasp, transport and do, down to more manipulative and finer functions. So this is about deciding where your patient may be targeting in relation to their goals when you see them at that point in time. So this is not the goal. These are the levels of function, and then you might set goals that correspond to that level of function that fit within their life. Мгм. То есть на данном слайде сейчас предоставлены уровни функционирования, то есть на каком уровне пациент сейчас находится, какая степень активности его верхних конечностей. И мы можем смотреть снизу вверх, где в самом низу это самые сложные, самые тонкие активности, где уже как бы манипуляции предметом рукой, использование всех пальцев, все варианты хватов, это вот самые как бы нижние строчки. И самая верхняя строчка – это самые базовые навыки. То есть первая строчка – это когда рука как таковая не двигается совсем, и на данном этапе мы можем, ну, как бы пациент или его родственники, ухаживающие, могут только как-то удобно положить руку, чтобы она мешала функционированию всего остального тела. То есть она не висит, она не подтянутая, что тело его как бы сдвинуло, скосилось в какую-то сторону. Вот. И дальше, как бы по мере того, как мы ниже спускаемся, там рука может использоваться просто как противовес тоже для равновесия, может использоваться для какого-то такого просто грубого хвата всей кистью, для того, чтобы как-то перевести
перенести какой-то объект. И это не цель, к которой мы идем, это именно оценка, то, где пациент сейчас находится. И исходя из того, что мы понимаем, на каком уровне он сейчас находится, мы можем вместе с ним выставлять вот эти цели, к которым мы будем двигаться. Они должны как бы отталкиваться от текущего уровня. Я Sorry, Janelle, that was a long one. So, for example, if the level of function that was appropriate to aim for was using the arm as a gross assist, you might be aiming for the client to be able to tuck things under their arm to carry or to stabilize. Whereas if it was appropriate to use the hand as a passive stabilizer, they may be able to put their hand around a jar to be able to open it. And so you would set goals that are appropriate to their life, but at that level of function that suits their abilities. Мгм. То есть здесь дальше она приводит примеры того, как, исходя из этого уровня, можно выставить цель. Допустим, если уровень такой, что он используется только как противовес или как чуть-чуть вот работает только плечо, то мы можем с ним поставить цели, что он может что-то схватывать, что-то придержать, вот под рукой. Если рука такая, что ее можно использовать как стабилизатор, то есть вот она особо не двигается, но в нее можно что-то вложить, и он это удерживает, то, может быть, он начнет там открывать какие-то бутылки активной второй рукой, а это будет вот ее придерживать. Вот такого рода именно взаимосвязи между уровнем и целеполаганием. Yep. Next slide, please, Anna. So to show you a bit more about what this looks like, what I would recommend is that for assessment, you start with the person's positioning or movement during these activities that are important to them, or at rest if they're not able to use their limb, but during the life situations that they're in. And within that context of doing those activities, looking at things like positive and negative symptoms, which I'll talk about, figuring out if there is contracture, looking at their patterns of movement, and then using that to guide how you might measure their range of motion and how you might measure their hypertonicity. То есть сейчас уже более подробно остановимся. Допустим, мы сначала смотрим за тем, как в общем они выполняют какие-то свои повседневные активности, дальше вот в каком-то своем привычном ритме. Потом из этого мы смотрим положительные и отрицательные симптомы, о них мы остановимся дальше. Посмотрим, есть ли контрактуры, и какие паттерны движения, то есть паттерн — это какая-то закономерность движения, какие они используют. Дальше мы выберем какой-нибудь способ оценки РОМ, это амплитуда движений и объема движений, и гипертонуса мышц. Next slide, please, Anna. So by starting with the activity and the participation aspect, and then looking at how the impairment affects that, we're able to connect assessment and intervention quite systematically. As you can see in this photo, we've been able to analyse what is missing, what is excessive movement, what is missing positions, and then be able to plan intervention to specifically address the function of that upper limb within the task. То есть именно когда мы вот так вот системно сначала смотрим на активности и участие, то есть какие-то вот его повседневные активности, и потом уже переходим к непосредственным нарушениям, какие есть в верхней конечности, какого движения не хватает, либо есть какие-то избыточные движения, какой функции не хватает, то мы можем уже более конкретно подобрать вмешательство, то есть какой-то наш способ терапии, который будет направлен на то, чтобы улучшить эту активность, вот как видно на картинке. То есть
видим, что здесь не хватало отведения большого пальца, то есть он находился вот в таком гипертонусе изгибании, и это вот вывели вот в эту активность. Для этого используя определенное вмешательство, то есть вот создали какой-то ортез. Вот именно такая логика как бы прослеживается во всех наших принятиях решений. Next slide, please, Anna. So these next few slides give examples of connecting those daily life goals to the clinical aims of what you might do with intervention for the person's upper limb that then help achieve that goal. So for this young man who is not able to actively move his arm and has quite a lot of hypertonicity and through assessment, a lot of contracture. So when I say contracture, I mean shortening of muscles and soft tissue. I don't know if you use the same term the same way. So an example goal here is for this person who is not moving himself to for dressing to be easier for the caregiver and be less time and energy for the caregiver and therefore more comfortable for him. And then in order to achieve that, the clinical aims are going to be about repositioning the elbow and the wrist into a less extreme position and increase that ease of passive movement, which is then connected to lengthening contractures in the elbow and wrist and finger flexors and reducing hypertonicity in those same muscle groups. Здесь такой пример. Молодой человек, который не может сам двигать конечностями, который имеет очень высокую степень мышечного гипертонуса и имеет контрактуру. Когда она уточнила, что когда говорит контрактура, говорим о укорочении мягких тканей и вот в результате этого снижение как бы подвижности. И в данном случае его цель общая вместе с ухаживающими пациента выставленная, это для того, чтобы облегчить уход за этим пациентом, как бы облегчить так, чтобы его можно было легче одеть, и на это потратить меньше времени и сил. Наша клиническая задача – это, соответственно, увеличить угол сгибания, сделать шире вот это пространство между суставами в сгибании запястья, в сгибании локтя. И из этого будут исходить наши вмешательства. Наше вмешательство в данном случае это вот направлено на удлинение этих контрактур и снижение гипертонуса. Just to mention, the splint that this young man has on is not what I would recommend, but if your aim is going to be to lengthen contractures, you would probably do something else like casting or some sort of intervention beyond splinting. But I'll get to that later. Она делает определенное замечание, что вот тот вариант ортеза, который находится на данном пациенте, она не рекомендует делать такой. То есть если у вас задача увеличить этот угол, то может быть какое-нибудь гипсование может быть более полезным. Like a serial casting? Yes, which I'll get to in a little while. So, yeah. То есть, как пример, это серийное гипсование, то есть этапное, постепенное выведение из этого патологического положения. Could you change the slide again, please, Anna? So here's another example. If the participation goal is for the client to be able to clear dishes from the table each night safely, next slide, Anna, then you might have clinical aims that look a bit like this. So it's really about, you can read those on the slide, but it's really about breaking down what are the functions, the positions, the abilities that are going to then link with the ability to do that task. То есть для данного пациента, который был на предыдущем слайде фотографии, задача его состояла в том, чтобы ежедневно вечером убирать со стола посуду и делать это безопасно, то есть не роняя. И на следующем, вот на этом слайде, который мы сейчас видим, уже исходя из его
целей персональных мы выводим клинические цели. И они как раз обусловлены тем, какие у него есть нарушения. То есть он не до конца не может в нейтральное положение супинировать руку, он не может противопоставить большой палец, он не может захватить, у него недостаточная сила для того, чтобы это удерживать. И, соответственно, вот эти все пункты мы выводим в клинические цели. Yep. So achieving some of those clinical aims might be through movement practice and movement training through various methods, but they might also involve techniques like Botox injection, serial casting, splinting, or even surgery. Мгм. То есть достижение этих целей, то есть то, каким образом мы этого можем достичь, включает в себя разные пункты. Это могут быть двигательные тренировки, то есть то, что мы с ним практикуем, эти активности, и как бы тренируем определенные мышцы. Также это может включать в себя инъекции ботулинотоксина, инъекции ботокса. Это может включать в себя также такие вмешательства, как серийное гипсование, подготовка, как бы создание определенной шины или ортеза, также вплоть до использования хирургии, хирургических вмешательств. Yep. Next slide, please, Anna. I won't go through this slide much. It's just another example of a goal linked with clinical aims to link what your intervention might be. It just illustrates that the clinical aims can be at the level of upper limb function, like achieving a digital grasp, and also at the level of upper limb impairment, like reducing hypertonicity in a muscle group or blocking a particular excessive movement. Мгм. Здесь на примере данного пациента говорится о том, что клинические задачи могут быть направлены как на достижение какой-то активности, допустим, достичь пальцевого захвата, чтобы можно было именно пальчиками что-то захватывать, до того, что снизить, допустим, гипертонус, повышенный тонус в мышцах других, и также достичь того, чтобы снизить какие-то избыточные движения. Иногда у них может быть какие-то по типу дистонии или тремора, какие-то избыточные движения. Вот снижение их тоже может быть один из вариантов клинических целей. Yep. Next slide, please, Anna. So in the context then of starting with the daily life tasks and analysing those and analysing movement patterns, when we get to looking at body structure and function, here are the three most important aspects of body structure and function that we need information on. So positive and negative features, how much hypertonicity and spasticity is there, and range of motion in selected joints. And I'll go through these in turn. Мгм. То есть мы начали с вами с уровней активности и участия, то есть в том, какие задачи они выполняют, и потом теперь переходим непосредственно к структуре и функции тела. Здесь мы определяем положительные, отрицательные какие-то находки, характеристики. Дальше мы определяем степень гипертонуса спастичности, и также мы определяем диапазон движения, range of movement, насколько они ограничены. Да. Next slide, please, Anna. So very briefly, positive features. So in this context, positive doesn't mean good. I don't know if that sort of translates in the same way, but positive doesn't mean good. Positive means too much. So excesses or exaggerations of movement that may be for a range of different reasons to do with what's happening neurologically and the muscle's response. Мгм. Положительные признаки в данном случае, они не значат, что они хорошие. Это значит, что они избыточные, иногда называются плюс симптому, то есть то, что появилось как бы в дополнение к тому, что, по идее, должно было быть, в зависимости от различных там неврологических нарушений, которые произошли. Yep. Next slide, please, Anna. Whereas negative features are those losses or deficits in movement. So where
for every person we see with hypertonicity, there is muscle weakness and sometimes paralysis as well, leading to reduced endurance, leading to missing movements and slow movements, and also hypermobility and hyperextension. Мгм. А, Отрицательные признаки. То есть они значат потеря или дефицит каких-то показателей. Допустим, когда мы видим пациентов с гипертонусом мышц, практически всегда у них есть мышечное слабое снижение мышечной силы вплоть до абсолютного отсутствия, то есть до плегии. Также у нас есть снижение выносливости, снижение подвижности, медленное какое-то движение. Также иногда у них может быть потеря каких-то именно амплитуд, потеря вообще каких-то движений и вплоть до того, что иногда нарушается структура. Yep. Next slide, please, Anna. So if we look at these pictures, that's where we would start in analysing where, through observation, where there is positive symptoms and where there is negative symptoms. So what there is too much of and what there is too little of. So if we look at the first person on the top left, we could say that positive symptoms were too much wrist flexion, too much thumb adduction, too much PIP. You know what I mean when I say PIP? Yeah. PIP flexion. Мгм. То есть на данных фотографиях мы будем анализировать, какие функции избыточные, какие недостаточные. И, допустим, если мы посмотрим вот на первую картинку слева верхняя, здесь избыточное сгибание в запястье, здесь избыточное отведение большого пальца, здесь и избыточное как бы разгибание в плюсне фаланговых, ясно-фаланговых суставах. Yep. И кто-то у нас рисует на картинке, это Аман. Yeah. Anna, can we remove these lines who someone... I don't know. Not sure where they One came. moment. Okay. I think I've locked it. I don't know if I can remove it, but I've locked it. So, yep, Shall okay. I keep talking, Janelle? Yep. Yep. So, and then negative symptoms for that person on the top left might be not enough wrist extension, not enough MCP flexion because she's in hyperextension, not enough PIP extension, not enough thumb IP flexion, not enough thumb opposition. Those would all be negative symptoms. Мгм. То есть также для этой верхней левой картинки отрицательными характеристиками, то есть отрицательными признаками является то, что здесь дефицит разгибания запястья, здесь дефицит. В предыдущий раз я, кстати, сказала про пястно-фаланговый, я тогда была не права, здесь вот как раз не хватает сгибания в пястно-фаланговых, зато избыточно было сгибание в проксимально-межфаланговых суставах. Также здесь не хватает противопоставления большого пальца и не хватает сгибания в межфаланговом суставе большого пальца. То есть это как раз отрицательные признаки, то, чего не хватает. Yep. Yeah. So we could, if we had more time, we could do that for all of the pictures, but you can apply the same analysis to every situation, either at rest or during the activity. Мгм. То есть если бы у нас было бы достаточно времени, мы бы подобного рода анализ провели для каждой картинки, но на самом деле вы можете как раз это делать самостоятельно, проверять и оценивать в покое и при выполнении какой-либо активности, или что, чего хватает, чего не хватает, что избыточно и что недостаточно. Yep. Next slide, please, Anna. And the value of that kind of analysis is that
If you find positive symptoms, generally you want to block them. If you find negative symptoms, generally you want to support that movement or that position. So it helps you figure out what to block and what to support. So these pictures show an example of using splints in that way to block MCP flexion, support thumb opposition, support forearm pronation, block forearm supination, etc. Мгм. То есть подобный анализ позволяет нам блокировать те положительные, как бы избыточные симптомы, которые мы увидели, и поддерживать те отрицательные, то есть те дефицитные состояния, которых нам не хватает. И вот на картинках можно увидеть примеры того, как с использованием различных ортезов и шин можно сделать эту коррекцию. На первой картинке не было достаточной пронации, не было достаточно вот этого противопоставления большого пальца, его сгибания. Это все создали с помощью вот нашего ортеза, и тем самым улучшилась функция хвата. То есть именно анализ позволяет нам вот так вот какое-то вмешательство уже персонализированно провести. Yep. Yeah, so it's really, that's part of assessment, the positive and negative symptoms, that's really worth your time to really sharpen your observation skills to identify those. And I'm happy to come back to that in a future presentation if that's useful to spend more time on it. Мгм. Подобного рода анализ положительных, отрицательных как бы находок, оно на самом деле стоит своего времени, и это позволяет нам как раз очень быстро и привести к каким-то необходимым нам результатам, вот, когда мы это все учитываем. И если на будущих каких-то наших конференциях, вот таких вот презентациях будет времени, то она становится на этом более подробно. Yep. Slide, please, Anna. So when it comes to then working out what you might measure in terms of range of motion or measuring the degree of hypertonicity, you don't need to do that for every single joint and every single movement in the upper limb. You can target those based on your observation of the resting position and your observation of the movement patterns. So if there is posturing in a particular direction, you can prioritize measuring passive range and hypertonicity in the opposite direction to where the person is positioned or how they're moving. Мгм. При обследовании пациента нет необходимости проверять амплитуду движений и степень гипертонуса в каждом движении, в каждом суставе. То есть здесь необходимо в первую очередь сначала вот посмотреть на него, то, как он позиционирует конечность, и уже исходя от этого мы, допустим, если видим, что он в каком-то таком согнутом положении держит руку, то для нас имеет значение проверить пассивно, есть ли противоположное движение, что этому мешает. И уже как бы конкретно данные вот эти суставы, которые имеют для нас значение, проверить. Next slide, please, Anna. So the way you might record this is for a small number of key joints and key movements where you might measure the hypertonicity, and you could do that in a couple of different ways, which we'll talk about in a moment, and measure passive range in those same joints, but for a smaller selection of movements and joints that are specifically relevant to the activity that you're looking at. Можно лаконично, коротко записать вот, обследование нашего пациента, где мы не проверяем все абсолютно мышечные группы, а только таргетированно более как бы прицельно те, которые имеют значение для вот данного пациента, для данной активности. Yep. Next slide, please, Anna. So here, for instance, if you look at the person on the top right, you notice that there are different patterns of positioning in each upper limb.
So that would mean that for the right wrist and hand, you might need to measure wrist extension and ulnar deviation, whereas for the left hand, you might need to measure wrist flexion and radial deviation. На картинке, которая находится сверху справа, мы видим, что различные способы, то есть различные паттерны установки рук у него. И для правой верхней руки нам необходимо проверить, какое у него разгибание запястья и какое у него radial deviation for the right hand. Right. Yeah, radial deviation for the right hand. Девиация вправо, то есть девиация в лучевую сторону, а для левой руки нам необходимо, наоборот, проверить, какое там сгибание запястья и какое там ульнарная девиация, то есть в сторону локтевого края. Yep. For the person down on the bottom right with the hand like this, it would be important for you to measure wrist extension, but it would also be important for you to measure wrist extension with the fingers extended, because you could measure wrist extension and the finger flexors might be very tight. So it would be important to do this measure and also this measure. Для картинки, которая находится снизу справа, нам очень важно проверить наличие разгибания запястья. И разгибание запястья мы проверяем как с согнутыми пальцами, потому что когда в сгибателях довольно высокий тонус, можно разогнуть согнутыми пальцами, но разогнуть запястье с прямыми разогнутыми пальцами может быть гораздо сложнее, поэтому нам необходимо проверить оба варианта. Yep. Is it okay to go a little bit over time? Yes, it's okay for me as long as it's okay for Janelle. Maybe a bit because I have a patient. I can maybe minutes 10. Okay, yep. So we can skip over the next few a little bit. So next slide, please, Anna. This slide just breaks down the different components of hypertonicity, and you can see that one component is spasticity, but the other component is stiffness. So it's spasticity and stiffness that comes together to produce the resistance that we feel. То есть здесь информация о том, что гипертонус из нескольких компонентов состоит. Первое – это скованность, и второе – это сопротивление. И эти два компонента вместе создают вот то самое ощущение препятствия движения, которое мы вот чувствуем, когда проверяем. Yep. And what we might do is just flick through the next few slides, just so I can let you know some of the ways that we do measure hypertonicity and spasticity. Sorry, just go back one, Anna. So I think that maybe you might, and one more. Oh, no, sorry, go forward. And the next one. Yeah, so this is the modified Ashworth scale of muscle spasticity. So you can access this afterwards and look at that as a way of measuring how much hypertonicity is in each muscle group. And then next slide, please, Anna. There is also the modified Tardieu scale, which some of you might be familiar with. And that is the scale that will tell you more about how much spasticity there is. So this is where you move the limb slowly, and then you move it quickly, and you measure where the catch is. So if the catch comes in early in the movement, then there's more spasticity. Предыдущая шкала, на предыдущем слайде у нас была модифицированная шкала Эшфорта, которая оценивает гипертонус, хотя называется шкалой спастичности, и там она делится по баллам. На данной слайде у нас модифицированная шкала Тардье, и она как раз измеряет спастичность. Для этого мы пассивное движение сначала совершаем медленно, достигаем какой-то амплитуды, затем делаем это быстро,
И вот это вот спастическое такое как бы ограничение движения возникает. И мы как бы видим вот эту разницу, и у нас есть определенные системы того, как это высчитывается. And next slide, please, Anna. So this just works through the process of how you might use the Target scale. Next slide, please, Anna. And what that means. And the next slide, please, Anna. But the key information is that if there is a lot of spasticity, then that's going to guide you to use interventions more like Botox. If there's not as much spasticity, but there's stiffness and maybe contracture, then it might be more appropriate to use interventions like casting. Мгм. Вот здесь у нас довольно важный момент. При оценке по шкале Лектор мы сначала проверяем вот эту полную пассивную амплитуду, потом делаем быстрое движение, где у нас реакция мягкотканной вот этой спастичности включается, и мы измеряем разницу между тем, что было при пассивном полном медленном движении, между тем, что вот происходит потом. Если этот угол большой, то есть это и есть большой угол спастичности, это говорит о том, что это сопротивление из-за спастичности, из-за мягких тканей, из-за их реакции. И для таких пациентов более подходящим вмешательством может быть инъекция ботулинотоксина, который расслабляет мышцы, соответственно, у них будет большая вот эта амплитуда. Если этот угол небольшой, то есть между пассивным движением и между вот этим быстрым движением не сильно большая разница, то значит это больше какая-то скованность, возможно, контрактура. И тогда для них более эффективным будет вмешательство по типу гипсования, наложения шин, и вот такой вот будет выбор. Yep. So next, I'll get you to flick through the next ones, Anna. So next slide just helps you figure out if there's contracture. An example of using casting. Мгм. Then, Uh, yeah, go ahead. Yep, you can continue. And then the next thing I just want to show you, the last thing I really want to show you is just the hypertonicity intervention planning model, which is in the book if you get access to the book. So the next slide. So this is the simple version of what this looks like. And what it shows you is that you can consider each person along a continuum related to their function and impairment and whether they have contracture or structural change. And at each point on those and that continuum, different types of intervention may be appropriate, as you can see down the bottom. Так, и здесь у нас примеры того, как принимаются вот эти решения. В зависимости от того, гипертонус это или контрактура, какие функции нарушены, мы можем принимать определенные решения, какие вмешательства им подходят. Они подписаны внизу, то есть использование шин, использование ботулина или разные их комбинации. Это вот исходя из того, что вот до этого было обнаружено. So next slide, please, Anna. So some key things to take out of that would be when splinting or when casting might be appropriate. So if you're doing retraining and movement activities and the arm or hand are still moving into malaligned malaligned positions, then splinting may be appropriate to introduce. То есть здесь, когда необходимо накладывать шины или гипсование. Если вы пытаетесь с ним тренироваться, то есть вы пытаетесь какой-то моторный контроль, вот эту вот мышечную тренировку сделать, и вам не удается достигнуть того положения, которое вам нужно, которое подходит для данной активности, то необходимо вот использовать шинирование. Yep. Next slide, please, Anna. I've only got 2 more slides, Janelle. Yep, okay.
but then it will also indicate when splinting is not enough. So if you've detected through your assessment that there is an organic contracture, then serial casting might be appropriate. If there is a lot of hypertonicity, and particularly if there's spasticity, then it may be important to have Botox as part of your intervention plan, particularly for spasticity, and or inhibitive casting. So casting can still be useful to reduce hypertonicity as well. And then there may be other joint changes or other structural changes that might indicate surgery, but you would probably do splinting as part of the maintenance program for all of those interventions. То есть в предыдущем слайде мы говорили именно о шине как фотоортезе. На данном слайде мы говорим о том, когда этого недостаточно. Если у пациента контрактура такая, что движения как такового вообще нет, невозможно в какое-то более выгодное положение вывести, тогда более предпочтительным будет серийное гипсование. Если тонус настолько высокий, что мы не можем даже правильно изготовить и создать вот этот ортез-шину, которая нам поможет, тогда сначала необходимо использовать ботулинотоксин или ингибиторное гипсование. Если у нас уже суставные изменения стойкие, то, возможно, потребуется операция. И уже проведя это все, нам необходимо либо для закрепления результата, либо как часть комплексной терапии все равно использовать шинирование, то есть изготовление вот этих индивидуальных ортезов. Yep. And next slide, Anna, this is the last one. So this then just summarizes the indications for when you might consider casting, where there's an organic contracture or where there's severe hypertonicity or spasticity, particularly in conjunction with Botox or if you don't have access to Botox. So that was a very fast introduction to some of those interventions, and in future presentations I'm happy to go into more depth or to go back and to sort of look in more detail at the model of decision making or the interventions specifically and how you would apply them. На данной презентации у нас показания гипсования. Это наличие стойкой органической контрактуры, когда нам необходимо очень медленно, постепенно как бы выводить из этого положения, как бы за счет удлинения всех этих структур. И второе, когда имеется очень выраженный большой степени гипертонус мышц, и либо у нас ботулин недоступен, либо он недостаточно эффективен, тогда может использоваться гипсование. Также, в общем, профессор Копли говорит о том, что это очень короткая такая, только короткое введение вообще в эту сферу, и в будущих презентациях, которые, возможно, скорее всего, будут, и профессор Копли будет в них принимать участие, более подробно, детально мы остановимся уже на каждом этапе, на принятии решений, на том, как вот эти вмешательства совершаются, как их правильно делать или как принимать об этом решение, будет уже все более развернуто. Yep. So that's all we have time for today. So thank you very much for listening, and I hope we can continue to share some information together next time. Thank you, Professor. It was very difficult to understand because actually the spasticity management in our country is very on a basic level. But I hope with your help and maybe with this resources which you send us, we can improve our knowledge and maybe our practice also. Wonderful. Thank you very much. Thank Very you. happy to help in any way. Thank you very much. Thank you. Да, всем спасибо. Мы продолжим в следующие разы, и мы надеемся, что с помощью профессора Копли наши знания в этой сфере будут как бы обогащаться. Может, мы в свою практику введем уже вот эти методы, которые мы на данный момент не используем, и сможем лучше помогать нашим пациентам. So, thank you. И спасибо вам большое за конференцию, было очень приятно. И извиняюсь за то, что карандашом я случайно нажал, оказывается, на экран, поэтому чуть-чуть испортил экран. Еще раз Все извиняюсь. хорошо. А мам, все хорошо. Все нормально.
Спасибо вам большое, спасибо. Thank you, Janelle. Все, Thank you, see ya. Professor Thank joining. you. Thanks, Janelle. Thank you, everybody. Do you want me to stay on for a bit, Anna? Yeah, that would be great. Did you finish the recording yet? Okay, I'll cut it. Yeah.